Hello, a very warm welcome to Jalango TV, where we bring you hot stories from all corners of life, and this is yet another episode here with Truth Watchdog. Karibu Truth. Niko fiti. Mambo vipi? Nashukuru Mwenyezi Mungu anawezesha. Tulikuwa tunafikiria tutakupata umepotea. Unajua sasa Mungu nipata kama ningekuwa nimepotea. But nashukuru Mungu. I was almost whisked away. But I think God is in charge. Hiyo ndio tu kitu naweza sema. Juu sikuwa nimejipanga na sikuwa najua kuna kitu yote nimesema against government inaweza niletea abductors. But then we met eye to eye. Jana. Like they were pale and I was here. Okay? So akachanganikiwa because of course we had some tips up. Like kara donona. So hata sikuwa najua like inaweza niletea noma hivyo. So they came, yes. We saw each other eye to eye. And then I just assumed them like, you know, but we saw each other. Kajua hawa ni mimi wamekujia. So they took a U-turn. But nilikuwa najua ni kubaya sana. Na maybe ulijua reason ilikuwa ni nini wakutafute? Okay, kuna hii mambo yenye gava ni kama kwa army kuna vitu zinafanyika, unaona? So kuna hiyo report ilitokea ya food subsidy kukatwa. So mimi nikashindwa, since 1963 in most of the governments, and this is world, haijawahi fanyika hivyo, unaona? Mbona sisi tunakuwa exception? Mbona KDF wanakuwa exception? So I reacted on the video ya hiyo food subsidy, of which say as we speak it's about 1 million views in just 2 days on TikTok. Yes. So I think ni kama ilitrigger kitu. Then I was like, tuko na majeshi huko wanaishi kwa nyumba zile single rooms. Unaona? So nikashindwa, awase ni ngumu sana tujue pale wanaishi. Ukianza kuona wameanza kuchukua tu rooms tudogo, mambo si fiti. So tukasikia hapo kwa hiyo video sasa ya food yenye niliongelea. Kuna majeshi hapo lakini they don't come with the real accounts. But unaweza sikia wanasema, wanaishi huko, tunaishi huko kwa sababu hatuna sijui housing levy ilitolewa. So si mimi nikafanya the second video about housing levy kutolewa, sijui uko kwa desako vitu gani hizo. So I reacted and I made the second video. Hiyo ndio ni kama ilichemusha serikali sasa. Wale nikujia. Kulikuwa kumoto. Kulikuwa kumoto. Huwezi sema ati ilikuwa ati mimi ni mwanaume. Hakuna mwanaume hapo. Lazima uingie maji. Yeah. You know, jana tuliona mitandao imeshika. People were like, "Hey, what's wrong? What's not happening? Is truth safe? Is truth okay?" The vehicles were here. Hizo manini masubaru. It was live, it was happening live. Sieti ni kitu ilikuwa inafanyika, alafu naambiwa I was just turning the camera showing them mnaona ndio gari nyingine. So they came, they started asking questions hapa chini. Kuhusu unajua mimi I don't talk to anyone. All I do is I pass my greetings kwa wale watu wananijua and I get to work. So hata ukiuliza hapa kwa shop ati mnatafuta Truth Watchdog, they wonder who is that, unaona? Because most of the time I'm not known as Truth Watchdog. Hiyo ni jina natumika kwa mitandao tu. So hiyo kitu ilileta noma. Imebidi hata nikichukua simu yangu utaangalia nimeziweka private. Because videos zilikuwa zinaenda kuenda. Na si eti nilisema vibaya. I was just reacting according to the response I'm getting from the crowd, unaona? But it didn't wrap well with the government. And do you think you did the right thing? Mimi ni kioo cha jamii. Unaona? Mimi ni kioo cha jamii. Kwa hiyo watu wakati kitu kinafanyika, Citizen imezungumzia. Mbona hamjashika Citizen? Ama au nini wanaitwa news anchor wa Citizen? Because sisi learn from the media and then we reacted from the information that came from these local medias. It's not like tulikuja tuka-expose. No, it's already out. Juu hata ukiangalia kwa comments, majeshi wanasema wenyewe hiyo housing levy ilitolewa, sijui nini ilitolewa. So si unagather tu hizo comments, then you react according to the information you're getting from your video. Ukifanya video, there is that what we call feedback. Unaona? So feedback ya video ni kama movie. Inaweza kukwambia watu wana for this information, they need part 2 of it. Unaelewa? So utafanya part 2 of it kwa sababu it's so much interesting, it's catchy, you're getting the viewership, so you will do part 2. Sieti ati kuna nini. No, it's just reacting. So ikakuwa ni kama mimi sasa nakuwa singled out because you've seen very many people being abducted, right? And I have been speaking against the evils. Of course, me, I don't disrespect the government.
You will not see me making the president in caskets or some sorts of things. But there are things that I will disagree respectfully. So even this, I was just giving my points of view respectfully, because for sure, military ni kitu serious sana. For me, it's very serious. Na as a country, tunaweza cheza na vitu zingine, unaelewa? Tunaweza cheza na hizi ma taxes, hiking and stuff like, but we need the safety. And wacha nikuambie, many countries, almost all, if not a few or one, many countries like Mauritius, countries zote ziko na military, na kuna reason. Hatuna very good relationship na Uganda, kinotice. Hatuna very good relationship na TZ. There is a lot of pretense between the leaders and a lot of pretense between the citizens. Unaona? Si eti tu ukishia TZ, unakuwa treated differently. Unaelewa? Watizi wakikuja hapa wanakuwa treated differently. Sometimes umeona hata kwa wasanii ina happen alafu inakuwa cool. So that means that we are living in pretense. By the way, we saw the other day when Diamond was in Kenya. Exactly. So we are living in pretense, which means kakitu kakatrigger tu hivi. Either Kenya will be under siege, or TZ will be under siege, or Uganda will be under siege, Rwanda, Burundi and so on. You get? So this hypocrisy that is there, that has not been addressed, if we don't talk about them, then we are in big trouble. Yeah. Na truth nikuulize, wewe ulijuaje wamekukujia? Kwani walikuja hadi kwako ama? Now this is what happened. Okay, me I have spendi kusema kitu kwa media, lakini silali pale pamoja siku mbili. Okay? So pale nilikuwa natoka, I think ni Safaricom walinipeana. I think. Okay. Una get? Because the only internet I was using was Safaricom, and that is the only line I had. And then pale tumekutana hivi, imagine Subaru. Tunajua Subaru inafanya nini? There were 4 people, but I could see 3. Could see the driver, na kio ilikuwa tinted. I could see the driver, I could see the co-driver, mtu amesit next to the driver, and then the person from this side. Wote walitoka nje na sura zingine strange. Wote wanaangalia mtu mmoja. Mpaka maboys wangu wa Ndudhi hapo wakakarada. Ulikuwa tu unatembea? Yes, nilikuwa kwa road. Okay. So uzuri nilikuwa within the area ya maboys wangu. So maboys wa Ndudhi wale wote wenye wako pale. Unasemanga wako kwa mfuko yako. So wote wako pale hivyo. Na mimi unajua mimi kitu udu tuko na kitu inaitwa nyumba 10 huko, but ni more than nyumba 10. Ni ubeshte, tukisikia hapa hivi mseni msika na tunajua ile familia vanyeko. You don't wait. Wote tuna contribute. Mtu wa Ndudhi ameanguka na pikipiki, we contribute. So tunawaka kama community na tumeset manini, ma CCTV all over. So wakati mimi notice hivi, me I just made that group call. Kaambiwa sasa ni aje, watu wako on me. And then I sent the picture chini ya maji. So wasaka niambia hata tulikuwa tushajua bro. Tulikuwa tushajua. Tuko na ngoja tu. Nikasema so they knew. Yes. Mimi nilikuwa nimeingiza maji mbani aje. Imagine watu wanatoka wanakuangalia hivi. Ikabidi achukue kona hapo haraka. Akasimama wananiangalia. Mimi nikaona hapana, sitaenda haraka. Wacha kwanza ni confirm nijue nimewaona. Unaona? Lakini ilikuwa tensed sana, ilikuwa tensed mbaya. So I tried to reach out to people and told them, hey yo, huko kuna nuka shonde na hicho si yangu. Yeah. And maybe what makes you think, or what do you think made the DCI officers go away? Wakaacha kukushika kama walikuwa wamekuja kukuwa. Ile rende ilikuwa pale asingeenda. Okay. Ile rende nayo asingeenda. Wendani ni ngumu kidogo. Lakini si eti hawana uwezo. You know they know where I am. If they want to get me, they'll just get me in anyway. And I don't think it's DCI, it's abductors. Wacha nikwambie, unajua hii media, especially when you do exposes, kuna watu una expose, yes wana do evil, but wako na kapesa. So wanakimbia pale DCI, wanaenda na report kesi, defamation, cyberbullying and sijui cyber security, hizo vitu unaandikiwa. So what DCI wanakukall. By the way, that is what they do. Any police, they'll call you and tell you, hey ni aje, brother, kuna mtu amekuja amecomplain kuhusu 1 2 3, you need to come and explain yourself. So wewe pia unaenda unaandikisha statement yako. Then investigations zinaanza. Haikuangi tu umeshtaki mse, alafu mapolisi wanasema ni hivyo. They always hear from both sides before investigations start into that specific matter. So nashindwa, they have my numbers, my number is always on my videos. They have not called me. Subaru imenikujia.
ni kubaya bro. Hapa hapana. Mimi hata nimeinua mkono nikaambia hautawahi nisikia mambo ya serikali. Hata naomba Ruto anipatie kazi. So in short unasafisha jina. Nasafisha jina ba. Wewe mimi ni watoto wadogo alafu mimi ni mtu nimezaa na wanawake wengi. Ya unachoma. Mtoto tu wangu baba kwa wapi? They need father figure. Na truth, unajua kuabductiwa it's not an easy thing. Si kitu ya kujoke with. I've been abducted before. I've been tortured before. Yes, in my life. So after notice kwamba DCI wamekuja kuabduct, haukuogopa kwenda social media telling people you see bado wanakuona mahali. You don't watch me. You don't watch me. Wewe unaweza kosa kutense, kosa kupost, uko na kichwa mzuri. Yeah, after talking to people, you always need to go to media and tell people. The video is right now at 51,000. I told people, Subaru boys have come and missed. Not today, brothers. You understand? Yeah, so I had to come on media and tell the people, should I disappear? Sijatoka media. Unajua saa zingine mtu you take a break off. Sijachukua break. Mimi niko, I'm doing my content. But mjue hapa sasa nimeenda kufinywa kidogo. Nikirudi sawa, nikikosa pia ni sawa. But mjue these are the persons. So that's why I shared the videos with the persons I believe. If anything happens, mtasikia to pop everywhere. Yeah. And I think this is the right time, since we have several medias here. Now you can ambia watu your point ambayo ulikuwa unataka watu wajue, wa Kenya wajue. My point is, especially it was for the government. Like, you cannot do that. You withdraw subsidy ya food, ya military. Sio right. That was the simplest point. But kuweka hiyo video out, it's like there is a lot that is going on in the military. Yenye sisi hatujui, and it is not good, by the way. Nalewa. Because there were a lot of reactions pale. Both negative, okay, according to the comments, kuna mtu anakuja anakuambia uko na propaganda nyingi wewe. Tutakufira vitu kama hizo unaona. Lakini unaona masoldiers wenyewe wanajibizana hapo. Wewe wacha ujinga wewe, kama hujakatwa do hujasikia inakuwa applied July, hujasikia. So even the dates, so tunashindwa hata housing levy tulitolewa sijui nini wanatuforce tuingia kwa masako. All of that is comments, you know, feedback ya video. So it's just reacting on the information that is out there already. So we don't know what really is happening in the military because wanakuwaga solo. We don't know about anything. But when they come out, they start speaking this way, then inakuwa ni kama hint, ni kama clue. Unaelewa? Kuna vitu mbaya sana zina happen huko. Na ni comment section tu, utaona. And the other day I was complaining. Why do you have the military personnel on media? Why do you have police officers on media? And it seemed like I am a backward guy. Right? Now, Gava inakuwa exposed. Na the same people. You get it? In the government. Because me, if I was in charge of security, I wouldn't want my police officers, I wouldn't want my KDF officers on media. It's a no-go zone. Why? Reason number one, security. You know, sometimes mtu jisahau. And KDF, police, sio any sieti ni more than human beings. Sisi wote ujisahau. And we might just pose a very simple picture. A picture that can be used to locate a certain camp. And we will lose our officers. Because this one can be tracked back. Where the video was taken from, where the picture was taken from. The location. And then maybe the Al-Shabaab are so much interested. This information is sold maybe to an enemy. So such things can happen. And you have seen very many officers dancing to videos, showcasing where they are, some posing with weapons. To me, why is it that the best governments like Russia, the US, they are very sensitive about posting this information? Why are we so loose? You understand? So for me, it's like, this is not supposed to be happening. It's not supposed to be happening because kikosi ikuwe na heshima yake na ikuwe out of sight. Only when need be. Nalo? Yeah, so for me, I see it's a sellout. And now you can see actually it's a sellout. Now they are communicating. Mtu anatumia masudo. Anatumia sudo kama 10. Utastop aje huyo mtu. It's because in the first place you allowed them. And now they are on media and you're oppressing them. They will speak. Yeah, sure. You understand? Yeah. Yeah, so that's why I was like, hii kitu hapana. But nikaonekana mjinga anyway, kakaida. And what is your message to the military personnel? My brothers. Kama kuna mtu nimekosea first for speaking like kutolewa housing levy, kutolewa food subsidy,
na hizo maybe there are other benefits that they usually get, naomba msamaha kama nimekosea. But kwa wale wengi, thousands, I'm talking of thousands because the video is about 1 million plus as we speak, and that is in 2 days. Wale wenye mnabonga pale positive. If I did a good thing to speak about these things, which of course under the instructions of the military they cannot speak, they maintain the silence, then thank you for supporting me, thank you for standing with me. It's just like mimi usema hivi usione jirani anapigwa alafu ufikirie wewe uko sawa. You are next. Safe, yeah. Naelewa. So naongelea tu on behalf of the many militaries who might not be able to speak, personnel who might not be able to come to speak out. I do not intend anything bad. It's just like somebody must speak out on negativity that goes on. Just like kuna mtu niko sure na support gava mbaya. Na huyo mtu ako tu right kwa opinion zake na should be accepted that way. So for me kuna vitu naona zibambi zenye zinifurahishi and I speak about them. Just like before when at least the first 4 months hivi I was the biggest campaigner of President Ruto because I was like, this guy has my vision, this is him, this is now the Africa I want. He was going African to Africa, Africa to Africa. Baka sawa name the flying president. For me, I was not seeing the flying president. I was seeing a possibility of a unity, African continent, and have our own one coin. The dream of Muammar Gaddafi, whereby tutakuwa backed na gold. Gold yenye hawa sawa na mine huko wana back currency yao. Na ni yetu. So I was like, but when that backfired, you know, I felt betrayed. So that's why I keep on correcting here and there. But not like I will be disrespectful or I will not want to have my government. You understand? I want my government to work in accordance to the law, accordance to the promises they made. That's all that I'm looking for. Hiyo ikifanyika hakuna mtu akona shida na serikali. Given an opportunity to speak to our president one on one, what can you tell him? What I would tell Mr. President is you can see the reactions of so many young men, of so many old people, and maybe your old friends. And the feedback usually is as a result of an action. I would like to be on your advising team because we have to see the reality and act in reality. We can't continue living in dreamland. We can't continue living, we can't continue keeping people around us who, when we are on the wrong, they are in fact supporting you should be more on the wrong. They are not true friends. True friends are those who will tell you, President, yeah, you are a little bit sliding. You promised to stick on this. Can we do this? You know? So he should actually reflect himself, like the dream he had. Where is the dream you had for Kenya and for Africa? The biggest dream you had was to unite all of us. The biggest dream was to make sure that there was no abductions. You have seen how you were treated by previous government, the government you are also in, and other previous governments. If any, you should have been the biggest champion against abductions, against extrajudicial killings. You should step up as the person who suffered this and fight for, be the champion, be the victor of all this. That is what I can tell the president. Truth, you've just said that unasafisha jina. And yet, the way we know you, wewe ni kioo cha jamii. Na pia umetuambia 2027 yes. Uko ndani, unataka kusimama kiti kipi? MP. Nataka kusimama MP Ruiru. Reason being, how will people trust you? How will people watu trust wanataka kuwapiganie. Yes. Watu wanataka niwapiganie kwa kweli. Na ningependa sana niwapiganie pakubwa. Lakini historia ya military, military wako na uwezo kunishinda. Tuambiane ukweli, si ndio? Tuambiane tu ukweli. Hao wakitaka ku-act, they have their generals, they have their CDF, they will talk to the president directly. Yeah, sure. So kuna vitu vingine unajiambia, bro, wacha, unaelewa? Kielele itakuwa. So it's not like I don't want to continue this way, but I'm thinking of this. The military can stand for itself, if need be. Sino kweli? If they are okay with the decisions of the president, who am I to disagree? You understand? Am I in the service? No. I'm just a normal citizen who thinks differently according to how things are done. And that is not a problem for me to speak about it. But I don't think I should also continue pushing with the government. Unajua kuna kitu kingine unaambiwa na si ujinga. Mwenye nguvu mpishe.
Kwa hiyo sasa mimi, imagine me standing against Subaru boys wanane. Wako na bunduki, wako na pingu, wako na batons. Mimi niko na mikono. Haya, hao ni wanane tu wenye kunichukua. Alafu niende nipelekwe chamber. By the time they are done with one part of my scrotum, unaelewa? So kuna vita ingine naogopa. But why am I stepping up as an MP is because my leaders wetu hii area, I have been here for 15 years. Ni waongo. They are total liars. They always take all the tenders from the government, and these young men and other upcoming businesses, they never access these tenders. There are no loans. There are no schools. Nakwambia shule zingine ukienda huko hivi. Hata kuna shule za gava kama hapa kuna Uhuru Kenyatta School. Ukienda hizo shule, the buildings are beautiful. But now inside, mambo ni ajabu. Kuna shule mingi hapa hivi, they are not accessing these government grants. It's because somebody has to travel with a 20 million car. Why do you need 20 million car? Unaelewa? You are moving from point A to point B. You need a 20 million car. Not your salary. The people of Ruiru's salary. For me niko na moto yangu. Moto yangu ni simple sana kwa watu wa Ruiru, na naomba kura zenyu tafadhali kwa unyenyekevu. Ishi na watu wako. Live with your people. That is my motto. The achievement I want to make is, can we have an MP who doesn't need 20 security personnel? Who doesn't need an escort of 5-10 vehicles? Can just move with one vehicle, ama hata kwa nduthi, na move from house to house. Tukikosa maji, sisi wote tumekosa maji. Sio MP anaishi Modhaiga, anaishi Lavington. Sasa hii huku kumekosekana maji for the last 1 week. I'm serious. Tunanunua maji sijui hata zinatoka wapi. What is the problem? Maji likatwa pale, ijafixiwa the whole week. Pale Kenyatta. You get? Stima ilipotea 24 hours. So I'm like, where are our leaders? Yet their leaders. Our leaders are nowhere to be found. Juzi wametuletea hapa, imagine kuna hii lines, kuna stima imeconnectiwa. Ati wanatuletea lights za solar. Sasa hiyo ni ati 700 million has been used. Na unajua mega poles ngapi? Mega poles kama 15. 700 million for 15 poles. Why do we need solar light when we have already electricity na iko hapa inawaka? Si ati zimezima, by the way, zinawaka. So I'm like, ati hii solar itawaka mchana na usiku. Sasa mchana, do I need that light? Do you even reason, do you think? Unaona? So hiyo mchezo inafaa kuisha. Hiyo pesa yenye mmewaste ati sijui 700 million on 15 poles ya solar panels, solar lights. Mbona tusiweke kwa mashule? Mbona tusifungue a very serious cyber ya kufunza watoto skills? Or even hospitals. Or hospitals. Yeah. Enda pale hivyo Ruiru. Ukitoka tu hapa kuna hospital inaitwa Plainsview, private. Very nice hospital. Pita hiyo, enda pale Ruiru hospital. 3 women, 1 bed na wanazaa. What? Na usafi zero. Zero. Yani watu wanaingia tu hivi, workers wameboeka, they are not motivated. Wanakaa tu, yani wako tu wasukume siku. Mishahara ziko held. 2 months tujalipwa, 3 months. This has to stop because the money is there. The problem is the money is there. Kama do ingekuwa inaeleweka. But pesa iko pale. Wewe unakuja na TX latest model 2023 kutuambia hakuna pesa. What do you mean hakuna pesa? Okay, how are you getting these vehicles? You get? It doesn't make sense. My challenge to the politicians is we need leaders. We are tired with politicians because they politicize everything and they lie about everything. Mimi, one thing I can assure the people of Ruiru, naishi Ruiru. Kama hapa wendani, maybe sasa juu ya ka status na kamshahara, nitaenda kwa on compound Ruiru. Na nitaambia watu hapa ndio naishi. This is where my family lives and this is where I am. I have nothing to fear about the people of Ruiru if I have not stolen anything from them. I am not benefiting from their taxes indirectly or calling them. If you're not a corrupt leader, why do you need bodyguards? I don't need bodyguards. My people will guide me. Will protect me against anyone. You get? So my motto is simple, ishi na watu wako na niko na different ideas. One, my dear. Hapa kuna duka inaitwa Ruiru Open Market. The president came the other day, akafungua very nice building. Waka lounge ati watu waende huko, watu wajai kanyaga huko. But that is not the problem. Juu nikiingia hapo hiyo itakuwa number 1 fixed. My problem is this. Chakula inatoka Embu. You know that is another county. Chakula inatoka Meru, another county. Zinatoka hiyo county yote ati nyanya zinaletwa kuuzwa hapa. While we have a lots of land yenye imeibu hapo imenyakuliwa na watu. Hizi land
Tukichukua mayut, hiyo mnasema employment. Tuweke hizi shamba. Una lease for 6 months. 6 months unaweza panda twice. Panda nyanya. Tuambie hii hawa say, nyinyi si mnaleta lori 10. Please. Kwa hizo lori 10 hatutaki muuze. Uzeni hizo lori 6 kwenyu, mtuletee lori 4. For now tuko na deficit ya lori 6. Wacha vijana wauze nyanya. Makes sense. Wacha wauze makabeji hapa. Kuna mashamba huku. Pale ukienda pale kwa military, kuna raw sewage running. Hiyo raw sewage ikiwa treated, hiyo maji inaweza tumika for farming. Hizo mashamba wacha tutupea hapa vijana hapa. Wacha tutupea kina mama hapa. Let us digitize. Unaona kama mama mboga, for instance, I have these ideas that mama mboga doesn't need to have a kakibanda somewhere kuchafua area. Mama mboga anaweza uza mboga kutoka kwa shamba yake. Kwa shamba na kwa nyumba. You just need to set up a platform. So watu kama vijana huko KU iko hapa. Watu wengi sana wana consume food hapa ni vijana wa KU. Kuna Zitek wanaishi huku. So mama mboga akiwa digitized. You just get like to the way we go to Jumia. Mama mboga ako hapa. Una order mboga zako zinaletwa. So yeye anakata tu, they are ready, ni gunia meja. Analeta mboga. We can digitize this. We have steamer, we have spaces, we have hata an empty hole hapa chini. Hapa ndani kuna hole. Haitumikangi. Ilijengwa ikae. We need to change that, unaelewa? So I think I have different way to approach towards unemployment in Kenya. And I also have a different approach that I want to use, especially food. Watu wezi kosa kudishi. So inamaanisha employment ni full time. Si ndio? So hiyo ndio maono yangu. Na pia nimeona bad leadership yenye haifanyi kitu. They only come to campaign and give stipends. So mimi ndaambia watu wa Ruiru, hiyo pesa chukueni. Juu mimi sina ndio kuwapea. Lakini ama politician chukueni alafu mnipigie kura. Tafadhali. Ni pesa yenu mnarudishiwa ndogo ndogo kimadharau. It is their money. Hao watu ni wachoyo, waezi toa yao. And the truth, as we wrap up this interview, what is your message to the abductors wenye walikuwa wamekukujia jana? Ni jana majuzi? Jana. Ndugu zangu, hata kama mngekuwa mnishike, ni makofi tu msinifinya huko chini. Na kama ni kuniua, mimi naomba. Kifo yangu isikuwe ya kisu, ikuwe ni risasi. Tafadhali, kwa kichwa na kwa roho nikufe haraka, niende niongee na shetani ama Mungu. Kwa sababu mimi sitaki, na kitu kingine request, nisifiriwe. Usifanywe nini? Nisifiriwe. Hiyo ndio kitu yenye naweza kufa kama nimekasirika sana. Alafu mkinikujia kwa nyumba, mniite, nitatoka kwa sababu watoto wangu wanajuanga, budetu ni mnoma. Na waendaga gym na wao, by the way, we do exercise together. So wanajuanga mimi ni mnoma. You have how many? Wale wanajulikana? I have 2. Oh, okay. Wale wanajulikana. Biologically. Oh, okay. Wale wanajulikana. Wale wajulikani, wacha tuache huko pale wako tu. So watoto wangu wanajuanga babao ni mnoma sana. So mkinigongea tu mlango, mseme kijana tumekam, mimi nitatoka. Sitapingana na nyinyi, nikifika kwa gari ndio ndapiga nduru, lakini nitaomba tusonge mbele ndio nipige nduru. Watu wao sijua baba yao alipiga nduru. Lakini umesema umesafisha jina. Naomba msamaha. Mambo ya military mimi hata nikipatiwa pesa. And I'm sure they will watch this video. Yes. Hata nikipatiwa pesa hivi, military inaweza jisimamia, inaweza jisimamia. Mimi wacha niendelee kupigana na kina Kenyan Prince, hawas kama dogo madola mapesa, Chief Bernard, how to deal na wao. But for the time being, not even for the time being, until I am the president, maybe then I can make those military changes, make sure the military has everything that it needs to have, improve. Tunatumia jet, zinaitwa A5. F5 ni tu jet toki kitambo. Tu vitu tuko rusted, hizo zinafaa zitumike kama scrap metal. So nikiingia, there is changes that nitafanya military, ni make sure military wako sawa. Polisi, nitaleta sentence mpya ya polisi. Ukipatikana a corrupt police utauawa. Lakini mshahara yako the least unaweza pata ukitoka recruitment 70,000. Unaelewa? Na hakuna kuishi kwa nyumba ya kiota, nyumba ya round, ni kama unaishi kwa tin. Ni kama wewe ni njugu, unakuwa unakaushwa. No, hakuna kuishi kwa nyumba round. Every police, nasema police post, not even police station. Every police post. Utakuwa kama one individual officer. Atakuwa anaishi kwa bed sitter. Unaelewa? Bed sitter iko na kila kitu yake. Unakuja unapata kitanda na nini. So that whenever kuna hiyo shift ya polisi atoke hapa apelekwe Sugoi, bado anapata the same standard. Hiyo itakuwa hiyo pesa iko.
si eti pesa hakuna, pesa iko. So I will make those changes should I ever get to that place. For now I just want to be an MP to change the bad behavior of MPs. Wana missing hizo sessions zote za MP za parliament unless ni mshahara. Always attend all those sessions because you are representing your people. So mimi kama siyuko kwa parliament niko kwa watu wangu. Kama siyuko hapa either nimeenda kuona mzazi na nimerudi. Na mtaniona ati yo sijui unaishi Lavington, sijui you are flying to Dubai, the next minute flying to India. Hapana. Huku ndani nakwambia kuna places beautiful sana. Yeah, sure. A lot of them. So I have to visit those areas as an MP and try to see how we can, everything we can leverage and make, you know, economy out of it. I believe the point is home. Truth, where can people find you on social media? Okay, for that reason of the abductions, tumeangusha the Truth Watchdog. I remain the Truth Watchdog because I'm the person. Because of the abduction. Wow. And it is in solidarity. Did you change the name? Yes. No, I have not changed the name. Actually, I deleted the channel with 2,000 subscribers. I have started a fresh channel called Masked KE. Why Masked KE? I'm doing my content with masks on. Reason being, I'm trying to, you call it activism. I'm trying to be an activist asking the government, do we have to put on masks to speak the truth? And also the same mask is asking the government, why are you masking the truth? Let the truth be truth. So it's unfortunate that people are being abducted. So I have decided like nitaanza in solidarity. All of those who believe like we have to be in solidarity with Kenyans being abducted, death, extrajudicial killings that are happening. These are, you know, kama sasa hizi vitu zinahappen kwa military, we don't know about other infrastructures za gava kama tuseme mashule, we don't know. And I know they will come up and start going for strikes. So anyone who feels like we need to step up and be an activist as the voice of these people, then you can subscribe to my channel. Inaitwa Masked ni cover mask. Masked KE. So ukiandika tu mask ED ni masked. So you just created the channel yesterday? Yes, I created the channel like 3 days ago to go at 190 subscribers. How did you know this will happen? How did I know? Ama ulikuwa create to no, ilikuwa tu channel before, okay. But I was not using it. It was zero channel. Okay. Nile tu natumia kuangalia nani ananitosi, unaingia unaangalia. So since nime delete the main one, this Masked KE has become the real channel. Okay. Then before I finish, the other intention is unaona kama military sasa these guys cannot speak. So tunawapatia platform. Ukikuja hapo na kuwa masked. No one will ever know you, the one who spoke, and where you got your information. That is none of our business. So you come, you're masked, you speak the truth, we share with the people. The same applies to ladies. Tuko na mabuibui zile za maninja za madem. Unakuja wewe unaongea ukweli wako. Kuna mtu amekuumiza pale nje, utaki sauti yako ijulikane ni nani, we play with the sound and then we. But you are still telling them. Yeah, I'm telling them the truth, but they mimi labda mniue. But I can never say who was here. Because whoever chose to come here amekosewa maybe na, unajua kila kitu sio serikali amekosewa na mwenzake, amekosewa na organization fulani, amekosewa na boss wake. Give them a platform. Yeah, you see, most of the time they can't come out because they are scared. My face will betray me. But the moment that face is masked, then how will they go to court to argue? Because court in fact ulimuona ni huyu prove. Prove ni huyu. So you see, so we are just trying to play around at the same time, pass the message to the people, not hiding as per se, but in activism, like tuache hizi. And of course, everyone has freedom of expression. Yeah, which is constitutional. Yeah. So when they try to stop this, that's why now I'm an activist, trying to tell people, why should we wear masks? So that's why the Masked was born. Yeah. Wow, thank you so much, Truth, for your time. Thank you as well for hosting me very many times. Najua tulikuwa na wasiwasi sana, but we thank God you are here. Leo niko poa. Yeah, at least watu wako waweze kukuona, wajue uko poa. Wasubscribe. Yeah. Masked KE. Nitawaambia your story. Thank you so much for tuning in to Jalango TV. This is your #1 online TV. Na nimekuwa naye hapa Truth Watchdog. Amewaambia mambo vile yalivyo. Na behind the camera is Director Daya. Stay tuned.